Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Stay home, stay safe. It's our English lecture, English B, lecture number 1. Today the date is 29th June 2020 and the day is Monday. So class, today we are going to do month's name. Month's name आज हमने करने हैं. There are 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते हैं. आज हमने उन 12 महीनों के नाम लिखने हैं. सो ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 29. वर्कबुक का पेज नंबर 29 ओपन करें, डेट एंड डे मेंशन करें और पेंसिल्स को अच्छी तरह से शार्प कर लीजिए. क्लास बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने लिखना है. 2 वर्ड्स का 2 लाइन्स में लिखना है और 3 वर्ड्स को 3 लाइन्स में ही लिखना है. क्लास नंबर 1 इज जनवरी. January, 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 January. Second is February, Feb, Ruary, February, February, February. March, 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 March. April, 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 April. May, May, May. June, June, June. July, July, July. August, August, August. September, Sep, September, September. September. Next is October, October, October. October. Next one is November, 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 November. Last one is December, 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 December. एक दफा फिर मेरे साथ पढ़ें. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. January is the first month of the year, February is the second, March is the third, April is the fourth, May is the fifth, June is the sixth, July is the seventh, August is the 8th, September is the 9th, October is the 10th, November is 11th, and December is 12th. There are 12 months in a year.